खुदावंदे बख्शंदे मेहरबान Welcome to the अस्सलाम Honorable वालेकुम। President of the Islamic Republic of Iran, His Excellency Dr. Masoud Pezeshkian, and the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, to address the press. रईस जमहूर मोहतरम जमहूरियत इस्लामी ईरान जनाब आगई डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान व नखस्त वज़ीर मोहतरम जमहूरियत इस्लामी पाकिस्तान रा बरए अफ़कार खुदेतान दारिन नशस्त खबरिया मुश्तरक खुश आमद मिगोईं। May I request the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan for his remarks, please. इस्तदा में शवद अज़ आगई नखस्त वज़ीर पाकिस्तान बरए इज़हार राय। Your Excellency, my dear brother, अली जनाब Dr. Masoud Pezeshkian, President of the Islamic Republic of Iran, honorable members of delegation from Iran, honorable members of Pakistani delegation, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. बरादर मोहतरम मेहमान रईस जमहूरियत इस्लामी ईरान व हैयत आली ईरान व मेंबरान हैयत आली पाकिस्तान व खानमहा व आगायान सलाम अलैकुम। Your Excellency, I will start my humble comments with this Persian couplet. यारा बादशत के दर वक्त बला, यारा बादशत के दर वक्त बला, दस्तगीरत अज रफ़ी के मुब्तला, वरना दर रोज़े खुशी ओ खुर्रमी, यार बसयार अस्त व यारी कम कमी। आली जनाब मन आराय खुद रा बा इन शेर फ़ारसी शुरू में खुनम यारान बाशत के दर वक्त विदा। दोस्त ऐसे बहुत हैं जो कि वक्त विदा में दस्तगीरत अज़ रफ़ी के मुब्तला, जो कि अपने मुश्किल में पड़े हुए दोस्त का हाथ पकड़ते हैं, वरना दर रूज़ी खुशी व खुर्रमी, यार बस्यार अस्त व यारी कम कम। वरना ऐसे लोग बहुत हैं जो कि खुशी और खुर्रमी के वक्त में तो आपका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन मुश्किल के वक्त में ऐसे यार कम कम होते हैं। My dear brother, President Masoud Pezeshkian, it is my profound honor to once again welcome you to Pakistan along with your delegation. My dear brother, yes. बरादर मोहतरम रईस जमहूरियत ईरान मन बार दीगर आज शुमा व हैयत आली ईरान दर पाकिस्तान खुश आमद मिगोयाम। My dear brother, the world knows you, and so we do, as a visionary and a sagacious leader of a great country, Iran. But you are a man of many talents and qualities. You are calm, you are wise, and you are patient. बरादर मोहतरमान जहान हमी दानत व माँ हमी दानीम के शुमा एक रहबर मुतफक्कर ईरान हस्तीद, शुमा दानिशमंद हस्तीद, शुमा मुतदब्बर हस्तीद। While you are a patient person, you have also have served suffering humanity by treating patients in the hospitals. नफ़क़तीन के शुमा एक नफ़र सबूर हस्तीद, शुमा हत्ता दर बीमारिस्तान बीमारान हो हम इलाज में कुनीद मौलज ईशान हम हस्तीद। I congratulate you on this very well deserved conferment which you continued, and I wish you great success in time to come. من به شما تبریک عرض می کنم بر این استعداد عالی که شما دارید و امیدوار هستیم که در آینده هم همچنین رفتار خواهی کرد. Your Excellency, today is a historic moment between Pakistan and Iran. And after signing
the Islamabad Memorandum of Understanding, which was signed by your good self, President Donald Trump, and Pakistan as a mediator, it is a matter of great happiness that this war has come to an end, which could have engulfed the entire region and beyond. Alhamdulillah, through your sagacious leadership and your colleagues, and on the part of Pakistan as an honest and sincere mediator, this MOU was signed a few days ago, and that led to the first technical parleys at Bergenstock, Switzerland. عالی جناب، امروز یک فرصت فوق العاده‌ای هست که شما و رئیس جمهور آمریکا یک تفاهم نامه را امضا کردید در سوئیس و پاکستان در آن مورد یک نقش میانجیگیری را ایفا کرد و باید گفت که این رهبری شما و همکاران شما بودند که تا اینجا رسیدند و پاکستان به عنوان یک میانجیگر در این امضا کردن این تفاهم نامه نقش خود را ایفا کرد. My dear brother, we pray to Allah Almighty that inshallah this arrangement will usher in a new era of peace, stability and prosperity for this entire region. برادر عزیز من از خداوند متعال دعا می کنم و امیدوار هستم که این یک آغاز یک دور خیلی متعالی هست. On this occasion, I would like to pay my deepest tribute to His Eminence, Supreme Leader, Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei, whose wisdom and sagacity has guided the brotherly people of Iran through these very difficult and challenging times. در این فرصت من از رهبری جناب آقای آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تحسین خواهم کرد که در این اوقات مشکل رهبری کشور خود را انجام داد. Throughout this crisis, Your Excellency, the entire Iranian nation, our Irani brothers and sisters, have demonstrated their unity with honor and dignity, and that is worthy of our deepest appreciation. در تمام این مراحل شما و ملت ایران و خواهران و برادران ایرانی ما در این مرحله مشکل نقش خود را با احسن انجام دادند. The courage and endurance displayed by our Iranian brothers and sisters during this crisis, and of course in the face of extreme adversity, have been awe-inspiring. باید گفت که این قوت و همت که مردم ایران نشان دادن خیلی فوق العاده هست و ما از آن تحسین میگوییم. Once again, my brother, President Pezeshkian, I take this opportunity to express our heartfelt condolences on the loss of thousands of precious lives, including the late Supreme Leader, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, who was a great visionary leader and respected by all and sundry around the Muslim world. برادر گرامی من بار دیگر از شهادت رهبر عالی ایران آیت الله سید خامنه‌ای که برای همه ما و برای تمام کشور اسلامی جهان محترم بود اظهار تأسف میکنم. The people of Pakistan share the grief of our Iranian brothers and sisters and stand in complete solidarity with the people of Iran. مردم پاکستان همچنین با مردم ایران هستند. Your happiness is our happiness. Your sorrow is our sorrow.
اندوه و غم شما اندوه و غم ما است و خوشحالی شما خوشحالی ما. Your Excellency, Pakistan and Iran are far more than just neighbors. We are brothers bound together by centuries of shared history, faith, culture, and civilizational links. عالی جناب، پاکستان و ایران محض همسایه نیستند. ما یک سابقه طولانی داریم در زمینه فرهنگی، مذهبی و همچنین. Iran's success is our success, and Iran's loss is our loss. غم شما غم ماست. موافقت ایران موافقت ماست و And this sentiment, Your Excellency, reflects deeply the feelings of the people of Pakistan. و این احساسات که من اینجا بیان می کنم همچنین از طرف مردم پاکستان هست. Pakistan remains grateful to the Iranian leadership for reposing your abiding trust in Pakistan to initiate and mediate this peace process. مردم پاکستان از مردم ایران و رهبری شما سپاسگزار هستیم که شما در این مورد که این در مرحله امنیت و که هست نقش خود را ایفا می کنید. And by the grace of God, we have done this act of mediation with fullest honesty of purpose and complete sincerity. Alhamdulillah. با کمک خداوند متعال ما این کار میانجی را با تمام خلوص انجام دادیم. الحمدلله. خدا را شکر. I commend both the Iranian and US delegations for their serious and constructive participation in the talks held at Bergenstock, Switzerland. من تحسین میگویم از نقش مهم رهبری ایران و هم رهبری آمریکا که در سوئیسرلند در سوئیس این تفاهم نامه را امضا کردند. Your Excellency, this progress simply couldn't have been achieved without the support and encouragement of many brotherly and friendly countries. عالی جناب، این امر هیچ وقت ممکن نبود که اگر کشورهای برادر ما در این مورد با ما همکاری نکردند. I wish to express my deepest appreciation to my dear brother, His Highness Sheikh Tamim bin Hamd Al Thani, Amir of the State of Qatar, for his pivotal role in achieving this peace process. من از برادر خود شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر برای نقش اصلی که در این مورد ایفا کردند تحسین میگویم. I also extend my sincere gratitude to my very dear brother, His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman of the Kingdom of Saudi Arabia, my dear brother President Recep Tayyip Erdogan of Turkey, and President Abdul Fattah al-Sisi of Egypt for their steadfast support and encouragement. همچنین من سپاسگزار هستم از جناب شاهزاده سعودی عرب محمد بن سلطان و از رجب اردوغان رئیس ترکیه و از الفتح سیسی رئیس جمهور مصر. At this juncture, I would also like to pay special tribute to Field Marshal Sayyid Asim Munir, his untiring efforts, his unwavering commitment, and steadfast resolve, and faith in Allah Almighty, even during the dark days. He never wavered, and as a result, was instrumental in helping build the consensus that made this historic breakthrough possible by the grace of God. در این موقع من این فرصت را
استفاده می کنم که تشکر می کنم از فرمانده عسکری پاکستان جناب آقای عاصم منیر که نقش خیلی مهم را در این مورد ایفا کردند و تیقن که وی در خداوند متعال داشت و تمام تلاش های شبانه روزی که ایشان در این مورد ایفا کردند از ایشان سپاسگزار هستم. I would also like to acknowledge the dedicated efforts of Deputy Prime Minister Mohammad Ishaq Dar and his team at the Foreign Office, combined with valuable contributions of our Interior Minister Masoud Naqvi in advancing this noble cause. همچنین من از تلاش های رئیس نایب پاکستان جناب آقای اسحاق دار و از وزیر کشور جناب آقای محسن نقوی هم سپاسگزاری می کنم. Ladies and gentlemen, this evening, President Masoud Pezeshkian and I have held very productive discussions in a very cordial atmosphere, and it was like, a family reunion, and brothers were talking to each other with fullest clarity and total commitment that we will do everything to strengthen our brotherly relations like never before. خانم ها و آقایان، امروز من و رئیس جمهور برادر من با هم گفتگوی خیلی حاصلخیز داشتیم و صمیمانه ماننده یک فامیل و برادرانه با هم صحبت کردیم که در آینده هر کاری که انجام می دهیم با از یکدیگر همکاری می کنیم. My dear brother, President Masoud Pezeshkian, Pakistan and Iran have consistently stood by one another in difficult times, and recent events have once again demonstrated beyond any ray of doubt the enduring strength of this brotherhood, this friendship, and this partnership. برادر من مسعود پزشکیان، من اینجا بار دیگر میگویم که پاکستان و ایران که همیشه با هم در اوقات سخت با یکدیگر همکاری میکردند و در این فرصت که امروزها هم این امر را دوباره ثابت کردیم که ما برادر هستیم. In conclusion, I once again thank my very dear brother, President Pezeshkian, for visiting Pakistan on our invitation and for the warmth and sincerity that he and his delegation have brought with them and demonstrated in no uncertain terms. در آخر بار دیگر تشکر می کنم از تشریف آوری رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت متعالی وی که دعوت ما را قبول کردند و در پاکستان تشریف آوردند. On your gracious invitation, my dear brother President Pezeshkian, I shall be undertaking a visit to Tehran next week, inshallah, to pay our respects to the late Supreme Leader, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, and to reaffirm and reassure Pakistan's solidarity with our brotherly people of Iran. من به دعوت شما برادر گرامی من انشاءالله در هفته آینده به تهران سفر خواهم کرد برای اظهار تعظیم در خدمت جناب آیت الله خامنه‌ای. زنده‌باد دوستی پاکستان و ایران. دوستی پاکستان و ایران زنده باد. May I now request the Honorable President of the Islamic Republic of Iran for his remarks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, the compassionate, the merciful. برادر عزیزم جناب آقای شهباز شریف نخست وزیر محترم پاکستان. My dear brother, Your Excellency Shehbaz Sharif, the Honorable Prime Minister of Pakistan. خانم ها و آقایان و عزیزان حاضر در
ladies مجلس. and gentlemen, and all the esteemed guests participating in this event. مایلم سخنان خود را با ابیاتی از شاعر بزرگ جهان اسلام علامه محمد اقبال لاهوری آغاز کنم. I would like to begin my remarks with verses from the great poet of the Islamic world, Allame Muhammad Iqbal Lahori. شاعری که اندیشه او همچنان الهام بخش وحدت، همبستگی و بیداری ملت‌های مسلمان است. A poet whose thoughts still continue to inspire unity, solidarity, and awakening among Muslim countries. ملت ما را اساسی دیگر است. این اساس اندر دل ما مضمر است. ما ز نعمت‌های او اخوان شدیم. یک زبان و یک دل و یک جان شدیم. The bond between our two nations has a foundation of different nature. This foundation is rooted in our hearts. We became brothers as a result of His Almighty's blessings. We became of one language, one heart, and one soul. این ابیات به زیبایی حقیقتی را بازگو می کند که در طول دهه‌ها زیربنای روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پاکستان بوده است. These verses beautifully retell the story and the fact that for decades has been the foundation of relations between the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan. اینکه دو ملت صرفاً در کنار یکدیگر زندگی نمی کنند، بلکه در بسیاری از آرمانها، دغدغه‌ها و امیدهای خود سرنوشتی مشترک دارند. The fact that the two nations do not merely live next to each other, but they share a common destiny in the majority of their aspirations, concerns, and hopes. پاکستان برای ما تنها یک کشور همسایه نیست، کشوری دوست، برادر و همراهی صمیمی است که پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و مردمی ملت‌های ما را به یکدیگر نزدیک ساخته است. Pakistan for us is not merely a neighboring country. It's a brotherly and friendly country and has been a friendly an amicable companion and has had a deep historical, cultural, religious and popular bonds between the two nations, and these bonds have brought together our nations closer. روابط تهران و اسلام آباد همواره بر پایه احترام متقابل، حسن نیت و اعتماد تاریخی استوار بوده است و تحولات اخیر نیز بار دیگر استحکام این سرمایه ارزشمند را به نمایش گذاشت. The relations between Tehran and Islamabad has always been consolidated on the basis of mutual respect, goodwill, and historical trust, and the recent developments once again has showcased the consolidation of this valuable asset. در مقطع تحولات اخیر نیز بار دیگر این استحکام ارزشمند را به نمایش گذاشت. در مقطعی حساس که منطقه با چالش‌های متعدد روبرو بود، نقش مسئولانه و دوراندیشانه پاکستان در حمایت از گفتگوها، کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای جلوه‌ای از نگاه برادرانه و آینده‌نگر این کشور نسبت به تحولات منطقه بود. In a critical historical juncture that the region is facing a multitude of challenges, the responsible and visionary role played by Pakistan in supporting the discussions and negotiations, in de-escalating and in strengthening the regional stability is a manifestation of a brotherly and futuristic attitude and viewpoint by this country towards the developments in the region. متقابلاً پذیرش این ابتکار از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب اعتماد دیرینه‌ای بود که ملت ایران نسبت به ملت، دولت و مقامات پاکستان دارد. Mutually,
and reciprocally, the acceptance of this initiation by the Islamic Republic of Iran is also a reflection of the ancient and age-old trust that the Iranian nation has towards the nation, the government, and the authorities of Pakistan. دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران قدردان تلاش‌ها، حمایت‌ها و همبستگی دولت و مردم پاکستان است. The government and the Iranian nation appreciate the efforts, the supports, and the solidarity displayed by the government and the people of Pakistan. بر خود لازم می‌دونم از میزبانی و مهمان نوازی گرم دولت جمهوری اسلامی پاکستان از هیئت ایرانی تشکر و قدردانی نمایم. I deem it necessary to express my appreciation and gratitude to the government of the Islamic Republic of Pakistan for the warm welcoming and hospitality that they have shown towards the Iranian delegation. این جانب بنا به دعوت رسمی و برادرانه برادر عزیزم جناب آقای شهباز شریف، نخست وزیر محترم پاکستان، در رأس یک هیئت بلند پایه به این کشور عزیمت نمودند. I traveled to Iran as the head of a high-ranking delegation on the basis of the official and brotherly invitation of my dear brother, His Excellency Shehbaz Sharif, the Honorable Prime Minister of Pakistan. در طول این سفر دیدارها و گفتگوهای سازنده‌ای با برادر عزیزمون شهباز شریف داشتیم، با جناب آقای آصف علی زرداری رئیس جمهور محترم پاکستان داشتیم، با برادرمون فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده محترم ارتش پاکستان گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم. During this trip, I have had constructive meetings and discussions with Your Excellency Shehbaz Sharif, the Honorable Prime Minister of Pakistan, with His Excellency Asif Ali Zardari, the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, and with His Excellency Field Marshal Asim Munir, the Honorable Chief of the Armed Forces of Pakistan. در این گفتگوها مباحث بسیار خوبی در خصوص روابط دو جانبه و آخرین وضعیت تحولات منطقه و جهان مطرح شد. In these discussions, we had many good points talked and discussed regarding the latest developments in the region and in the world, and also regarding the bilateral relations. توافقات و رایزنی‌های انجام شده نشان می‌دهد که دو کشور مصمم هستند از فضای مثبت موجود برای گشودن فصلی تازه در روابط دو جانبه و ترسیم افق‌های نوین همکاری بر اساس منافع مشترک بهره بگیرند. The discussions and the agreements between the two countries shows that they are adamant to use the positive atmosphere, the positive existing atmosphere, to usher in a new era and open a new chapter in the bilateral relations between the two countries and draw new horizons and new opportunities of cooperation based on shared interests. به عنوان جمهوری اسلامی ایران عمیقاً بر این باوریم که صلح، ثبات، امنیت پایدار و توسعه و رفاه ملت‌ها در منطقه استراتژیک غرب آسیا و خلیج فارس تنها از طریق گفتگوهای صریح و صادقانه و همکاری‌های درون منطقه‌ای و تعاملات مبتنی بر احترام متقابل کشورهای منطقه قابل تأمین است. As the Islamic Republic of Iran, we deeply believe that peace, stability, sustainable security, development, and the welfare of nations in the strategic region of Western Asia and the Persian Gulf can only be ensured through straightforward and honest discussions, intra-regional cooperation, and interactions and cooperations based on mutual respect for the countries in the region. بر این مبنا دست دوستی برای ایجاد فهم مشترک و معماری جدید امنیتی در منطقه به سوی کشورهای اسلامی دراز می‌کنیم. Based on this fact, we stretch our hands of friendship to establish a common understanding and
build a new security structure in the region for the countries in the region. اشاره شما به قطر و عربستان سعودی، به مصر و ترکیه، رؤسا، امیران و فرماندهان و مسئولین اینجا برای ایجاد یک زبان و نگاه مشترک، نگاه و اشاره بسیار ارزشمندی بود. Your Excellency mentioned the leaders of different countries such as Qatar, Saudi Arabia, Egypt, and Turkey. I believe it was قطر. Qatar, Saudi Arabia, Egypt, and Turkey. I believe it was a very well placed mentioning of the roles that these authorities and that these leaders actually played in the discussions that led to the peace. مسلمان ها باید ید واحد بشن در مقابل منصبا. I believe Muslims shall form a united front against their enemies. بر این باوریم که ظرفیت‌های عظیم دو کشور در کنار اراده سیاسی رهبران و حمایت ملت‌ها می‌تواند روابط ایران و پاکستان را به سطحی شایسته جایگاه دو کشور مهم جهان اسلام ارتقا دهد و الگویی موفق از همکاری و همگرایی و برادری در منطقه ارائه کند. We believe that the tremendous potentials of the two countries, besides the political will of the leaders and the support of the countries in the region, can elevate, and the support of the nations of the two countries can elevate the relations between Iran and Pakistan to a level that is befitting the two countries' position in the Islamic world and can produce a successful model of cooperation in solidarity and brotherhood. دو طرف اراده جدی برای گسترش مناسبات به ویژه در زمینه‌های تجاری و اقتصادی دارند و وزرای همراه در چارچوب تفاهمات انجام شده در جریان سفر سال گذشته برای رفع موانع فنی موجود و عملیاتی کردن تصمیمات اتخاذ شده گفتگوهای مؤثر و سازنده جداگونه‌ای داشتند و به نتایج خوبی رسیدند. The two countries share a strong resolve to promote and enhance interactions and relations, especially in the area of economy and trade, and the ministers of the two countries in the within the framework of the MOUs and the agreements that have been made previously during the trip that was made last year. They have tried to remove any technical existing hurdles and operationalize the decisions that have been made. They have had very good and constructive discussions and they have achieved very good results. در نهایت مجددا تشکر میکنم از مهمان نوازی شما. متشکرم از قبول دعوت برای حضور در مراسم باشکوه و ملی تشییع و تکریم پیکر پاک امام امت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای و پیگیری گفتگوهای انجام شده در این سفر در تهران. خیلی ممنون و متشکرم. In the end, Your Excellency, I would like to once again express my appreciations for the hospitality that your country has shown towards my delegation, and also for accepting our invitations for taking part in the celebrations and the commemoration of the late Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, and also for the follow-up of the agreements that have been made between the two countries. Thank you very much. Thank you very much. Excellency, there's one question, if you allow me to ask. اگه میفهمن سوالی اگر اجازه بدهید از شما دارم. Please. Excellency, I'm from Pakistan Television. Excellency, my question is, Pakistan is playing a leading role in the mediation process. Other countries like Qatar are also playing their mediatory role. Are you satisfied with the role of Pakistan in the process?
آقای رئیس جمهور، سوال من این است که پاکستان نقش اصلی رو در میانجیگری میان ایران و طرف مقابل داشته. کشورهای دیگه مثل قطر هم نقش خودشون رو در میانجیگری ایفا کردن. آیا شما راضی هستید از نقشی که پاکستان در میانجیگری بین ایران و طرف مقابلش ایفا کرد یا خیر؟ من در جلسه خدمت برادر عزیزم گفتم. Yes, of course, I told this to His Excellency, my brother, Mr. Shehbaz Sharif. خیلی وقتا حرفا رو شاید خیلی ها نفهمن ولی رفتارها رو میفهمن. There are instances that you do not understand the words, but you understand the actions that are taken. ما اینجاییم برای اینکه قدردانی کنیم از تلاش‌های برادر عزیزمون، برادر شهباز شریف، برادر عزیزمون فیلد مارشال عاصم منیر و مجموعه عزیزانی که تلاش کردند از مجلس سنا، مجلس ملی و اینکه ملت پاکستان از اول جنگ محکم و با قدرت و صادقانه با رفتارشون پشتیبان ما بودن و ما عملاً در خدمت اینا اومدیم قدردانی کنیم از پشتیبانی هاشون. We are here to appreciate all the efforts that His Excellency, my dear brother Shehbaz Sharif, His Excellency Asim Munir, and excellencies from the Senate and from the National Assembly have actually done for the mediation. We are also here to appreciate the efforts of the Pakistani nation that from the beginning of the war have shown with might and with strength, they shown their support for the Iranian nation, and they have been adamant and honest in their endeavors to show the support. حتما اگر تلاش این عزیزان نبود ما به اینجا نمی‌رسیدیم. Most definitely, if it wasn't for the efforts made by Your Excellency and your team, we wouldn't have been here. خیلی ممنونیم از شما. Thank you very much. یه سوال دیگه There's a This concludes the ceremony. Thank you very much. I have a question. خسته نباشین جناب آقای نخست وزیر. بنده از خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران ایرنا هستم. با توجه به روابط رو به گذشته ایران و پاکستان می‌خواستم بدونم که آیا حضرت عالی در سخنرانی اخیرتون در مجلس ملی پاکستان آیا صحبتی درباره هر گونه گفتگوها در خصوص صنایع دفاعی جمهوری اسلامی یا قابلیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردین یا نه؟ چون که جمهوری اسلامی ایران قویاً و قاطعانه همواره اعلام کرده است که هیچ گونه تأمل و مصالحه‌ای در خصوص برنامه‌های دفاعی خودش به ویژه برنامه‌های موشکی نخواهد داشت. ممنونم از شما. Your Excellency, Mr. Prime Minister, given the ever-growing relations between the two Islamic republics, I would like to ask you that if by any chance have you had made any remarks in the Pakistani parliament regarding the Iranian defense industries and the Iranian missile capabilities, because as Iran, we believe that we will not compromise on our ballistic missile and nuclear capabilities. Thank you very much for this very important question. I made a statement, brief statement, on the floor of the House of National Assembly yesterday, and congratulating the people of Pakistan, parliamentarians, government officials, that by the grace of God, we have been able to achieve a very important milestone by signing MOU, Islamabad Memorandum of Understanding, which was signed by my very dear brother, Dr. Masoud Pezeshkian, in Tehran. President Donald Trump, probably he was in France, and I signed this document here in Islamabad as a mediator. And I also informed that on my request, President Masoud Pezeshkian
is visiting Pakistan, and the entire Pakistani nation will be most happy to extend a very warm welcome. On the question of ballistic missile, let me say, without any fear of contradiction, that ballistic missile was never a subject of discussion between Iran and United States. It was not on the table at all, and it has no mention in the MOU. If you read its terms and conditions, there is no mention of ballistic missile at all. So I want to make this point clear without any ambiguity. خب تشکر میکنم. And above all, if Iran, our brotherly country, has ballistic missile only for their defense purposes, there are many other countries around the globe who have such missiles in the stockpile. So why object to Iran's ballistic missile? This would amount to a controversy which will generate unnecessary delays and doubts and question marks. So, in conclusion, let me say categorically that ballistic missile was never part of the agenda which was discussed. It is not part of the MOU, and it was never on the table. Thank you. تشکر میکنم از این سوال بسیار مهم. من دیروز در مجلس ملی پاکستان سخنرانی کوتاهی رو داشتم و اونجا به مردم پاکستان تبریک گفتم که با کمک خداوند متعال تونستیم یک موفقیت رو به دست بیاریم با امضای تفاهم نامه اسلام آباد میان سه کشور. جناب آقای برادر محترمم جناب آقای مسعود پزشکیان در تهران این سند رو امضا کردن، آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فرانسه و من در اسلام آباد به عنوان میانجی این سند رو امضا کردیم. من از جناب آقای پزشکیان دعوت کردم به جمهوری اسلامی پاکستان بیان. تمام مردم پاکستان پس از حضور ایشان در پاکستان بسیار خوشحال هستند و از ایشون استقبال گرمی کردن و مهمان نوازی خودشون رو نشون دادن. در خصوص موشک بالستیک من بدون ابهام بگم که بحث موشک بالستیک در بین ایران و آمریکا هیچ وقت مورد بحث قرار نگرفت. این گزینه روی میز نبودش و در تفاهم نامه هم به هیچ عنوان ذکر نشده و در این خصوص هیچ گونه مبحثی نیست و هیچ ابهامی هم وجود نداره. بالاتر از این اگر بخواهم بگویم، اگر کشور ایران به عنوان کشور همسایه ما موشک بالستیک داشته باشد برای مقاصد دفاعی، خب تنها برای مقاصد دفاعی که همیشه این کار برای مقاصد دفاعی انجام داده، کشورهای بسیار زیادی در سراسر جهان هستند که این موشک‌ها رو انبار کردن. پس چرا باید من اعتراض بکنم به اینکه ایران موشک بالستیک داره؟ این تنها باعث ایجاد مشکل میشه، باعث ایجاد تأخیر میشه، باعث ایجاد سوال برای طرف‌های درگیر میشه در این مسئله. برای همین من با قاطعیت اینجا میگویم که موشک بالستیک بخشی از تفاهم نامه نبوده بین ایران و آمریکا، بر روی میز نبوده و در دستور کار دو کشور هم قرار نداشته. متشکرم. Finally, let me say this as a flashing sign of warning that there is no dearth of spoilers around the globe who are most unhappy and deeply dejected and disappointed out of this
wonderful, armistice, truce, which will lead to long-lasting peace and prosperity. They are out to scuttle this deal, create confusions, create doubts, and my brother Masoud Pezeshkian, myself, and our brotherly and friendly countries are completely resolved that we will be like an iron wall against those spoilers. در انتها میخوام خدمتتون عرض کنم به عنوان یک هشدار که در سراسر جهان کشورهایی هستند که میخواهند این توافق به دست آمده رو از بین ببرن. این کشورها بسیار ناامید و بسیار ناراحت هستند از این توافقی که بین ایران و طرف مقابل به دست اومده و اونها میدونند که صلح بین دو کشور، آتش بست میان دو کشور منجر به صلح و رفاه برای ایران و حالا طرف‌های دیگر می شود و این کشورها که به دنبال خرابکاری هستند به دنبال ایجاد شک و تردید هستند از این طریق و من برادر عزیزم جناب آقای مسعود پزشکیان و مردم دو کشور اراده بسیار قوی داریم که با مشت محکم جواب این کشورهایی که می‌خواهند روابط میان ما و این موفقیت بزرگ رو که به وجود آمده و به دست آمده رو از بین ببرن با مشت محکم با اونها پاسخ خواهیم داد. بحث موشک ما در تفاهم نامه‌ای که داشتیم وجود نداره و هیچ وقت وجود نخواهد داشت. اگر ما موشکامون که برای دفاع از خودمون بود نبود، اسرائیل ایران رو و آمریکا ایران رو مثل غزه شخ می‌زدن و به پیر و جوان رحم نمی‌کردن. اینا از حقوق بشر دم می‌زنن. دروغ بزرگی است و اگر ما نمیتونستیم از خودمون دفاع کنیم قطعاً کشور ما رو اینا رحم نمی‌کردن و قدرت ما رو نابود می‌کردن. در نتیجه هیچ وقت هیچگاه در مقابل توان دفاعی خودمون با هیچ کس گفتگو نخواهیم کرد. Excellency, I would like to confirm one fact that our missile program was not included in the MOU, as you said, and it shall not be included in the MOU. I would like to say that if it was not for Iran's missile capabilities, our country would have been plundered and destroyed and plowed by the US regime and the Zionist regime, like what the Israelis did in Gaza. So these countries, they claim that they respect the human rights. This is a big lie. We shall never compromise on our nuclear capabilities and equipments. And I'm sorry, my apologies. Our missile program and capabilities, and this shall never be part of any agreement between Iran and any other party. Long live Pakistan, Iran friendship. زنده باد ایران و پاکستان.